Всем привет, я Александр, Мой ПК Забулон, это у нас игра Starfield, запись 5. Продолжаем проходить. И такой в игре почти 10 часов, а до сих пор уровень 4, охренеть. Тут, похоже, не только, блин, мир не сделали, охренеешь. Но еще и прокачка, офигеть, какая медленная. Хотя в четвертом получше, по-моему, тоже там особо ничего никуда не спешило. Это что, Deus Ex? Блин. Запределье, блин. Вот черт меня дернул выйти из игры снаружи магазина. Надо было вчера. Ну в принципе нормально. You're only as safe as your equipment out there. Кувшин забирай, стакана не тронь. Ладно. Welcome to Outland. We deal in only the finest, most reliable gear for whatever adventures may await you. All of our products come highly recommended by individuals who have devoted their lives to distant travel. And while I've never needed them myself, I stand by everything we offer. Так. Я удивлен, что вы не используете ничего из того, что продаете. I've never left the planet, so no, I do not. Так, я хочу посмотреть, что у вас есть на продажу. Yes, by all means, have a look. Ну-ка нахрен. Резак, понятно. Да хрень что-то. Буровая установка. Редкий материал, который можно использовать при создании предметов в строительстве аванпостов.
М. Ну, это нужное говно. Все тухлёшь в этой игре. Да-да. See you around. See you around. Not here on business. Подать заявку. Так, а тут у нас что? А, это банк какой-то. О. Архив Гала Бланка. Стаканчик заберу. With GalBank, your money is always safe. Always. Spite fuels me. Spite and beer. Hey, Та-та-та-та-та. Приветствуйте себя. Круто. Так, я Заволон, приятно познакомиться. sure. Конечно. Ха, чего, конечно. Я могу чем-нибудь помочь? Yeah. Find a GalBank teller and deposit all your creds into my bank account. It'll be paid, of course. Eventually. Ты владелица, что ли? Что вы здесь делаете? Trying to get a job at GalBank. It's the big building with the word GalBank on it. А, блин, ты не владелец, просто бабки нужны. Так, я предполагал, что это другое здание. Вот, вон то, с надписью Want. Спасибо, что прояснили этот вопрос. You're welcome. Anyway, yeah, I'd like to be a banker. It'll be fun. Ну, с таким настроем, да, только в банке нет. Почему вы хотите работать в Галбанке? Because magic isn't real, which means I can't be a necromancer. I figured being a soul-sucking banker was the next best thing. Можете ли вы рассказать о себе поподробнее? Why? Потому что я социальная бабочка. Чего? Это просто то, что делают люди. Попробуйте как-нибудь сами. It's so much more fun to be lonely and miserable, but fine. I like to paint, I like to crochet, pretty much hate everything else. You're starting to grow on me, though. Like a fungus. But I like mushrooms. Guess that's the third thing. Понятно. See ya. Так. Что, говорит, тут работать? As always, all GalBank transactions are secure and guaranteed. Так. А это что за нахрен? И это что, отсутствующая текстура, что ли? I do hope you're taking advantage of our remote transaction Вот это benefits. прикол. Мэтью Монтес. If there is any way I can assist you, I'd be happy to. GalBank makes А, personal блин, finance я уже easy. нажал я. Money, as long as you have some. Now, listen, I have a lot on my plate right now, and you don't look like a new hire stumbling through their first day. Who exactly are you? Просто капитан звездолета, который видит, что он может предложить Новая Атлантида. Really? Huh. You have your own ship? Oh, this is perfect. Kismet, really. I have a business proposition for you that could help us both out. Very lucrative.
Так, вы меня очень... Блин, хороший перевод. Я заинтересован. Good. Great. Well, confession time. I might just be a little desperate. See, the world of credit analysis, you know, dealing with deadbeats and reprobates is, well, it's a tough field. And what I need is a ringer, someone that can collect some of our top delinquent offenders. What I need is you. You work with me, and the fee you get will be huge. Так, что сложного О, они мне хотят сделать коллектором, что ли? Тогда расскажите мне о Марке. Yes! So, we got a Galaxy-class con man took out a loan to franchise a restaurant. Turns out, surprise, А Марке, видимо, оцелен, ну ладно. Peter Maliki jumps system. Now, he's holed up in a literal shack in the middle of nowhere. Can you believe it? The job is simple. Get Dieter to pay. And we don't want him dead. We don't want him hurt. Just close his account like an honest citizen. Опасен ли он? Well, I mean, yes. We're not the only ones looking for him. And you don't dome up on a dust ball unless you're serious about dodging your civic responsibilities. Что произойдет, если он умрет? If he dies, then his assets go to probate, and we can get paid. So if he forces you into an it's you or him situation, it's A-okay for Galbank's bottom line if you choose him. But I cannot stress this enough. This is not the ideal outcome. We wanted him liquidated, we'd have put a tracker on him. Как заставить его заплатить? Well, you may need to lean on Уболтать. him, scare him. Nothing illegal, just talk to him. And don't listen to any sob stories he tells you. Any job I give you, I guarantee there's not some poor sick aunt that needs credits for surgery. These are scofflaws, scum, flagrantly violating the terms of their Galbank agreements. Не знаю, что это значит вариант. Пускай будет он. Давайте наберем немного долгов. I'll send over all the details. Видимо, не наберем, а соберем Sign пару Dieter and bring долгов. his account current. I hate to end on this note, but you know, not everyone's a straight arrow. If you cut a deal with Dieter, honestly, I have no way of knowing. But don't expect any more jobs from me. Best of luck. I believe in you. I believe in you. Так, а чё? На том этаже? Ага. Ограничен, да? Заявление о приеме на работу. Добро пожаловать. На секретарской должности или в корпоративной? 0. Насколько вы знакомы с компанией? Совсем нет. Каковы ваши навыки работы с компьютером в части набора текста и работы с файлами? Ну, хрен знает, я думаю, высокий. Какой уровень образования вы получили? Ну, пускай будет бакалавриат. Есть ли у вас история криминальной деятельности? Нет. Теперь ваша заявка завершена. Чтобы официально подать заявку, выберите подать заявку ниже. Благодарим вас за подачу заявки. Пожалуйста, явитесь на собеседование к Imogen Salsa на операционный стол. Ну, блин, операционный стол. Операционный этаж башни Рюдин в неоне. Хорошо. Шикарный квест. Оформиться на это, на прием. События. Погореть священному дереву. Прямой путь не прослеживается. Блин, а очень жаль.
Так, причем я же подразгрузился, да? Я же всякое это продал. Yes, exactly. It's like When someone insults you, you want to just beat the shit out of them sometimes, but you don't. well, not quite what I was thinking, but that's actually a great example, Marcus. The man in the story was cruel. But you know why he was cruel? You must feel what he feels, understand his pain, accept it, and deliver it not back upon him. Empathy. You mean empathy? But you say it like it's easy. Like anyone can just love a terrible person who has been terrible to them. Yeah, why even bother? I mean, isn't the cycle of humanity peace and war back and forth, like forever? Seems kind of pointless to try so hard for something that won't last. Nothing ever really changes. It's not easy, no, but necessary. Because you see, everything has changed. God has given us the intelligence, the ingenuity to reach into the stars, to travel his path, to truly find him. But we can't do it alone. The only way is through unity. Huh. Oh, Unity. Yes, and yes. Yes. Unity. Well, I'm sure you all have other things to do. Thank you for taking the time to stop and talk with me. There's so many mysteries in the universe, so many unknowns that I try to help out others whenever I get the chance. Так воспитанные люди и делают. Просто такой, типа, что-то говорит и пошел. Как в Якуде, да? Перевод-то, ну почти. Типа, сюжетный перевод вроде как нормальный, а вот всякая второстепенная фигня, то типа с бухты-барахты. Так, для начала неплохо бы узнать о смысле жизни. It would, wouldn't it? Well, if you find it, be sure to come back and let me know. It would make the next sermon more memorable, if nothing else. And in the meantime, while it isn't quite so profound, I might suggest reading some of our works. Among the Grab Jumps is a good place to start. I'm sure you can find a copy lying about. And if you do decide to read it, perhaps you'd let me know what you think. See if it speaks to you, as it has to others. Я уверен, что как-то когда-то так и было, но я что-то не помню. Understandable. The things I've forgotten over time. Нет, тут хотя бы есть, бывает со смыслом перевод. То есть, я так понял, использовалось, ну, этот опять же, типа, всякие вот эти вот. Which I would thoroughly enjoy. If you do read it, you know where to find me. Как их? Нейронка? Поэтому перевод-то лучше, чем в Якудзе. Но местами, конечно, пробелы. Ну, она типа пол путает. Ну и так далее, тому подобное. Only those with an appointment are allowed inside the embassy. А я у тебя блокнот стырю. Дипломат содружества. Ну, за твое здоровье. В смысле? А, Санька, да, поздравляю с днем рождения. Точно, Welcome to the точно. Free Star Embassy. Is there something I can help you with? Снюхай то все туда-сюда. Самое. Долгих лет процветания. Здоровья.
Как говорится, чтобы все было и ничего за это не было. То ли сегодня, то ли вчера оповещение было, если я не путаю. Представитель чисел задержан в космопорту службой безопасности ОК. Typical UC security. They try to bully us every Насчет chance they get and still manage to play the Наготарша. victim. Ну да. I'll get this squared away with the folks down at the spaceport. Thanks for letting us know. О, дали опыта. Непонятно за что, ну ладно. Вот за что опыта дали? Хрен его знает. Блин, я квестов набрал. Don't you worry. I'll have our people go and fetch the representative. Такая сидит, вся занятая. Куда вот он приземлился? Это Mass Effect 1. Или 3. Когда там в начале-то. В одном случае там в обоих случаях там в начале идет развал кабин. Так, а вот здесь я, по-моему, был. Да, здесь я был. Местная галерея. И здесь тоже был. Странно все-таки, что... Может, я кнопку не нашел, конечно, посмотреть. Нету карты, типа... Место, где ты находишься конкретно. То есть, типа, есть карта, но это большая карта. А мне бы, конечно, хотелось бы все-таки... Как в том же самом Скарыме. Вот видеть, что здесь находится. То есть я сейчас нахожусь в район Ван, но я не могу, блин, в него, как бы, типа... Ну. Не вижу, короче, я его. Чел у дерева. Ну чё, дружок, пирожок? Чё здесь? Сутулишься. Куда пошел? Вот это немного, конечно, удручает, что они сначала говорят, потом появляются сами. Что-то не так, вы, кажется, обеспокоены. Yes. Concerned is an understatement. I work for the scientific division of MAST. I've been studying this tree for quite some time, and it appears to be exhibiting some worrying signs. Are you familiar with this particular specimen? Do you understand its importance? Look, I have a lot of work to do here. If you're just going to gawk, I'd ask that you move on. If you can actually assist me, however, I would appreciate it. I don't normally solicit help from random passersby, but it seems an exception is necessary. Would you be willing to retrieve some additional data for me? Так, я с удовольствием помогу. Well, that's... Thank you. That's unexpected. There's a series of biosensors I've placed in various locations around New Atlantis, all calibrated to gather pertinent information. They've been running for long enough that I think it's time to collect and analyze their findings.
If you would bring them to me, that would save time. Определите. Gorgeous weather today, huh? А, нет, стоп, это, блин, это вагон метро, они меня сейчас увезут нахрен. Это немножко не то, что я хотел бы. Найдите планету. Да, блин. Окорка геология. Исследовать аварийное отключение в колодце. Немножко не то нахрен. Ладно, хрен с ним, давайте с Сарой пообщаемся. Все-таки первая миссия. Надо как-то с ней этот вопрос просто урегулировать. Возможно, они сделали, как это было в Скайриме. Типа, мало просто добраться до F-базы, надо еще, типа, стартануть все-таки этот квест. Потому что хату-то они дали. Но, типа... возможно, здесь... Ну, реально, как в Скайриме, когда ты вот эту подругу находишь, и она говорит: о, пойдем со мной, мы тут сейчас это самое, быренько найдем свиточек и по домам. А потом оказывается, что типа, о, папа, вот это свиток, вот это охренеть. По домам мы не скоро пойдем. Типа, как бы, типа, забустить надо, вот этот движ запустить. А то я сейчас просто в побочные квесты уйду и все. И будет реально как со Скайримом, когда я там побочки все, пока не почти все не переделал. В домах там стройкой не занимался по итогу. Круто. Вот тебе... Я аж, я аж, вис. Ready to head out there? Or did you still need time on your own? Понятно, ты и я вместе, пока не добудем артефакт. А что я вообще с этого получу? Созвездие платит зарплату? You mean besides the ship, the robot, and a place to stay all rent-free? We do have some funds we can disperse from time to time. Not to mention, I think we can get you a proper suit. We're explorers. We keep a lot of equipment on hand for that purpose. So the more you work with us, the more we can share what we have. А деньги? Понятно, ты и я вместе, пока не добудем артефакт. We'll need to head to Mast. Check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And listen, whatever you were before or whatever you do once you're out there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. Every member of Constellation is their own conscience. Understood? Понятно.
Good. Let's take a little stroll through New Atlantis, shall we? Так, доступен вашим... Чего? Говорить. We need to talk to John Tuala in Mast. Как вы узнали, что на Векторе есть артефакт? You can thank Barrett for that, if he's still around to thank when this is all said and done. Honestly, he took this seriously before any of us. It was at his urging that we started doing deep space scans. I will admit, it was something of a shock to see Barrett taking anything seriously. Не возражаешь, если я задам несколько личных вопросов? Not at all. Есть ли у вас какие-либо религиозные убеждения? My parents considered themselves to be enlightened, but their lives were so busy they rarely pursued their beliefs. By the time I was old enough to start questioning these things, Ладно, писярик the idea потянул, of following any хватит. organized religion was almost an Кто такой afterthought. писярик? It's not that I don't want to believe in anything. It's that my scientific Не mind понимать. is often at odds with my spiritual center, having been out there Писярик in потянул, the хватит. Starfield, seeing all those magnificent wonders with my own eyes. I need answers, not religious theory. I'm sorry if that disappoints you. Ты что, Don't Стань, worry. полтос? While we're on this journey together, I fully intend to respect your religious beliefs. Так, я, блин, пропустил пока... в этом смысле. 50 грамм. Нормально, 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 нормально. А чё только 50? Ну, в целом нормально, нормально, нормально. В конце концов, днюха. Ну, как и говорится, ты, Сань, извини, что я без подарков. Я без подарков, да и ты не накрываешь. Так, я должен еще раз прослушать, потому что я прослушал. But their lives were so busy they rarely pursued their beliefs. By the time I was old enough to start questioning these things, the idea of following any organized religion was almost an afterthought. It's not that I don't want to believe in anything. It's that my scientific mind is often at odds with my spiritual center, having been out there, in the Starfield, seeing all those magnificent wonders with my own eyes. I need answers, not religious theory. I'm sorry if that disappoints you, but don't worry. While we're on this journey together, I fully intend to respect your religious beliefs. Что вы считаете областью своей компетенции? You mean apart from being the chair of Constellation for the past 5 years? Well, let's see. I pride myself with my aptitude for astrodynamics, calculating optimal trajectories for grav jumping. That's been quite useful in the past. And as far as planetary exploration, my area of expertise is botany. So, don't worry. I won't let you eat anything that might put you in the hospital. Есть ли что-нибудь, что ты любишь делать для развлечения, кроме исследований? Exploration is my entire life. I consider it both a career and recreation. That being said, I will make a confession, but you have to promise to keep it between us. Before I graduated from school, I was in a band. And no, I don't mean the school band. I mean a rock band. We called ourselves Ironic Comet. A ridiculous name, I know. But we were just a bunch of teenagers getting together and having fun. And before you ask, no, I wasn't the lead singer. I actually played the drums. The band never really went anywhere, of course, but those were good times, and I remember them fondly. Я ж человек не пьющий давно. Да как это не пьющий? Вон, недавно 50 грамм было. На этом пока все. Very well. Next time, then. Не возражаешь? Так. Fine by me. Почему до сих пор вариант ярко-светлый, если... It's you and me from Блин, here out. ладно. Так, давай обменяемся предметами. If you have any gear you want me to haul, I'm happy to help.
То есть это все, что у тебя есть? Прикольно. Until later. Until later. Так, а ты не пойдешь со мной? You are satisfied with the quarters available to you. Captain, now that you are a member of Constellation, I am at your service. No additional protocols necessary. Also, given the likelihood that you will be out in unsettled space, it might be beneficial to go over exploration outpost development, in case you ever need to build a base for field research. Аванпосты. Как давно вы являетесь частью компании «Созвездие»? I arrived along with many material goods purchased by the group's previous chair, Malcolm Livingstone. Despite several significant system replacements and upgrades, I have been online for 43 years. Вы скучаете по Барретту? My primary function has been to support and protect Barrett during his travels. I am currently unable to do so. That is as capable as I can be of missing anyone. I believe Barrett would find your question amusing. Так. Я рад, что вы серьезно относитесь к своей работе. My methods of achieving my primary goals are dictated solely by my programming and are not subject to the same whims as humans. А где твой ядерный реактор, блин, за счет которого ты работаешь? Any other way. Also, I am incapable of wishing. Развитие форпоста, что вы имеете в виду? The exploration of an unknown planet can be a major undertaking. By building an outpost, you will be able to construct scanning equipment, resource extractors, and defenses. It is even possible to set up multiple outposts capable of manufacturing, allowing you to build advanced equipment. Звучит полезно, попробую в следующий раз, когда приземлюсь на планету. Какие перспективы сооружения я могу построить? The scan booster is the most obvious, as it will enable you to detect landmarks and other points of interest from further away. Beyond that, extractors will allow you to collect raw materials of various types, while fabricators enable the manufacturing. A particularly prosperous outpost may even warrant the construction of cargo links, allowing you to share resources between other outposts you have built. Ну, в общем, тут все в духе Fallout 4. Поселения, только тут это аванпосты. Типа поставил поселение, определил их задачи. Как узнать, есть ли на планете необходимые мне ресурсы? A planetary scan will reveal the presence of key inorganic resources, although rarer elements will be harder to find without training. And while a scan may detect the presence of life on a planet, you will have to analyze the native plants and animals yourself to know what compounds they produce. Звучит полезно. Попробую в следующий раз, когда приземлюсь на планету. The blueprints you need to construct an outpost should already be on your watch. It will automatically connect to any available materials for construction in your ship's Ну, то есть они ушли от питбоя, они сделали теперь часы, да? Ты бы пригодился мне в моей команде, Ласка. I will proceed to my assigned post. Так, управление экипажем. Просматривайте и изменяйте их назначение между кораблями и аванпостами. Разные члены экипажа обладают различными навыками, которые совершенствуют возможности вашего корабля или аванпоста. Ну, фронтир. Я просто хрен его знает.
We've always considered ourselves explorers, but this really is uncharted territory, isn't it? Вот по идее они сейчас... Экипаж 2. Ой. А, во, экипаж. Блин, как-то пока все очень сложно нахрен. Ну, по идее, я сделал ей привязку к кораблю. Она реально, короче, чем-то эту, во-первых, у нее лицо немного напоминает эту подругу из Скайрима. Не глаза, а вот чисто черты лица. А чё вы со мной не идете? Может, им надо как-то это по-другому определить? Может, я их зря определил на фронтир? Экипаж же. Greetings, Captain. Не возражаешь, если я задам несколько личных вопросов? Молчит. Возражает, что ли? You may. I will do my best to provide satisfactory answers. Так, я хочу узнать больше о том, что тобой движет. My programming dictates that I must answer any question. Как много вы знаете о людях? Constellation has seen to it that I possess a near encyclopedic knowledge of human history, art, culture, and science. May I answer a question for you? Так, владеете ли вы всеми человеческими языками? I have been programmed to comprehend all modern and ancient human languages. The only exception is body language. My body is crafted from reinforced metal and therefore incompatible with such forms of expression. Какое изобретение было самым великим в истории человечества? Logically, I believe the correct answer to be the airplane, followed shortly by the computer. Humans could not have become a spacefaring species without them. Illogically speaking, I am inclined to believe that books were your greatest invention. I have spent a good deal of time processing works of science fiction. They make good case studies in how your species could have made a mess of its entry into the stars in different ways than you did in reality. Знаете ли вы какие-нибудь человеческие шутки? I am looking at one. I hope that was a suitable response. Constellation did not equip me with a sense of humor. I have done my best to mimic Barrett's. Какую человеческую музыку вы любите? This is a difficult question to parse. I do not experience enjoyment. However, I find that the music of ancient Japan has a pleasantly mathematical sound. The same is true of the works of European composers from the Baroque period. I have dedicated significant time to processing these compositions and understanding their structure. Так, вопрос по другому поводу. You are an exceptionally curious human. Да просто охренеть. Как вы стали частью компании Созвездия? Constellation recovered me from an abandoned lunar robotics factory on Earth's moon, where I was manufactured. I am told I was in quite a state of disrepair. Barrett elected to refurbish me after the discovery. Since then,
I have been reprogrammed to be useful to Constellation. Хорошо, что они смогли вас вылечить. Constellation is an exceptionally driven and intelligent group of humans. I would expect nothing less of them. You may ask me anything. I am programmatically incapable of keeping secrets. Нравится ли вам работать в компании созвездия? That is a difficult question to parse. I do not experience human emotions such as enjoyment. However, I have been kept busy since Constellation acquired me. That satisfies my directive to be as helpful as possible for the duration of my existence. Скучаете ли вы по ложе, пока мы путешествуем? In a geographical sense, the lodge cannot be missed. It is easily accessible from the New Atlantis spaceport. But I presume that you are using miss in this context to mean long for. In which case, my answer is no. I long for nothing. Barrett, however, regularly complains about missing the lodge's amenities during our travels. This has led me to the conclusion that it is a place worth missing. Так. Сентиментальность тоже не мой стиль. Noted. I would be interested to know your definition of my style. Так, я хотел бы спросить вас кое о чем еще. Understood. Расскажите, пожалуйста, подробнее о компании Lunar Robotics. Lunar Robotics is a manufacturing company. They are most notable for creating Model A robots. Their headquarters was once located on Earth's moon. It was evacuated during the cataclysm that rendered Earth uninhabitable. Today, Lunar Robotics products are still found throughout the settled systems, myself included. Что ты думаешь о Баррете? It is impossible to read Barrett. He is neither a book nor a block of code. If you are asking for a summary of my observations on his behavior, I will provide one. Так. Он действительно похож на человека. Based on my understanding of Barrett, I believe he would be flattered by that assessment. Чем путешествие со мной отличается от путешествия с Барреттом? То, что я пока никуда не путешествовал. I find you to be a more measured and logical captain than Barrett. It would be quite difficult for another human to be more reckless than him. My likelihood of expiration due to corporeal destruction has been significantly reduced since coming aboard your ship. You should consider this a success. Больше вопросов нет. Please do not hesitate to approach me with further questions. Естественно. Самое интересное, что вот у него тут вот вот эта фигня. Там же стеклышко. Регуляторы. По идее же все должно быть там типа быть защищено. Так, но я надеюсь, они за мной пойдут, потому что типа, ну, я их назначил на фронтир, но по идее это же значит, что они должны со мной ходить, правильно? Это типа привязка к фронтиру просто. То есть, если я их отправлю на базу, они должны уйти на фронтир. Да, не торопятся.
Поговорить со связанным с Сарой. Он хоть на планете, ё-моё. Ага, ну хотя бы на этой планете. Блин, реально массухой отдает вот это вот. Ой, я, по-моему, куда-то не туда куда-то побежал, блин. Да, зачем-то я наверх ломанулся. Defend the citizens of the United Colonies to the best of your abilities, and to uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty, self-reliance in all your actions as members of the United Colonies Navy. I do. Then I'm proud to welcome you to the Vanguard. Now, you all have your assignments. Get out there and show them what the UC's made of. Supra et Ultra. Вархаммер, что ли? Вот, а робот где, блин? Разве робот не должен за мной там бегать? Ever wonder how the Crimson Fleet seems to be everywhere? It's because they have little outposts everywhere. There were so many facilities abandoned after the Colony War, the pirates used them as forward operating bases, all over the settled systems. Понятно. Наверное. Welcome to Mast. If you have an appointment, you may proceed inside. Jink. Sarah, good to see you. Who's your friend? Hopefully Constellation's newest member. Thought I'd run through some legwork together. Another space explorer. Hey, you ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, earn some credits, even get your UC citizenship? Что такое авангард? United Colonies volunteer fleet. Independent captains enlist, get to use their own ships, and the UC provides them with sustained work and credits. And put in your time, and you're guaranteed UC citizenship and everything that comes with it. Discounts on UC goods and medical services, chance to own a place in New Atlantis. Only way a foreign captain could even dream of seeing those sorts of benefits. So, you want in? Нет, спасибо, я предпочту составлять звездные карты, а не вести войны. Может быть, позже. Сначала нам нужно обсудить дела с созвездия. All right. Can't blame me for trying, right? I mean, I still haven't given up on getting Sarah to re-enlist. It's a game we play. He asks, I say no. Here's what I got for you two. Vanguard volunteer by the name of Moera. Helps patrol the old neighborhood. Sol, Mars, Neptune, you know. The Sol system? Which admiral did he upset to get that posting? He's Martian, born and raised. Not like I can get anyone else to care. Word is he's got some fancy metal ornament he's been showing off to the old grounders. Matches that description Sarah gave me. Так. Кто такой этот Моара? Oh,
He goes way back. I think he was recruit number 81 or something. Мы поговорим с ним, мы точно сможем сделать ему хорошее предложение. Sol system has a lot of planets, but a vet like Moera will be checking in at Sidonia on the regular. You mean hitting the bars, don't you, John? Hey, nothing wrong with a little refresh between patrols. Вы можете рассказать что-нибудь о Кидонии? Yeah, bring a coloring book. You get so used to seeing red, you'll forget what blues and greens look like. Муара сказал, где он нашел это свое украшение. You'll have to ask him, but Vanguard volunteers have retrieval rights if they get into a scrap. Wouldn't be surprised if he found it off of a pirate or something like that. Спасибо за помощь, Джон. Anything for Sarah. UC always takes care of its own. Even the prodigal children. Oh, brother. I'm serious about that recruitment offer, by the way. You just come talk to me when you're ready. UC is a good friend to have. Я хрен знает. Купить-то можно. Если только меня принуждать не будут сразу делать их квесты какие-нибудь. Hey, Sarah's friend. You come to enlist at long last? Start earning your stripes with the Vanguard? Что именно представляет собой авангард? We're the United Colonies volunteer fleet. Any captain can join, regardless of origin. Get to fly your own ship and earn credits as you help the people in the most distant reaches of the United Colonies, all while earning your way to UC citizenship. Put in the time, and citizenship is guaranteed. Хорошо, я готов. Только скажите, что мне делать дальше. Well, all right. Take the elevator down to the Vanguard Orientation Hall. You can get started at any of the registration terminals. The system will walk you through the rest. And if you've got any questions, I'm happy to answer them. Так, надеюсь, там подруга не психанет. Можно же, да, его компьютер использовать. Пособие авангарда по подбору персонала. Добро пожаловать, новобранец, в авангард. Вы были выбраны среди множества талантливых сотрудников ПК за ваши навыки общения, приятного поведения и умение выполнять поставленные задачи. И задача вербовщика авангарда проста: пополнить наши ряды. Ваши новые сотрудники должны соответствовать нескольким простым критериям. Нет вознаграждения ОК, уметь успешно выполнять базовые имитации полета, способны успешно выполнить испытательное задание, что-то легкое, не приводящее к гибели. И хотя это не является прямым требованием, им понадобится корабль. Мы не организуем шаттл. Мы обращаемся к прекрасным душам освоенных систем именно потому, что по правилам перемирия наши транспорты уже достаточно заполнены. Если ваш потенциальный рекрут подходит под вышеперечисленные требования, вы можете направить его к командиру Туали в Новой Атлантиде, чтобы начать процесс подачи заявки и сделать еще один шаг к получению бонусов по квоте. Любые вопросы и комментарии следует направлять по адресу Хината Хайра, UC Naval Public Ops. Понятно. Ключи рекрутинга. Управление по работе с общественностью ВМС выделило несколько моментов, на которые следует обратить внимание при общении с новобранцами. Стабильный доход. UC есть много работы для целеустремленных новобранцев, от патрулей до грузовых рейсов, от боевых действий до гуманитарной поддержки. Работа в авангарде самая разнообразная, но оплачивается она достойно. Freedom. Участники программы Vanguard работают не так, как традиционные военнослужащие, но получают все те же преимущества. Никогда не беспокойтесь о неожиданном переводе или новом назначении в неудобное время. Участники программы Vanguard могут выбирать работу по своему усмотрению. Гражданство.
UC традиционно является долгосрочной инвестицией даже для людей, родившихся в объединенных колониях. 20 лет службы до получения различных льгот нередко для уроженцев UC, в то время как иностранцы вообще не имеют гарантированного пути до сих пор. Каждый член авангарда по окончании срока службы становится гражданином гарантированно. Стрелять, колотить. Вопросы и ответы по подбору персонала. Вопрос. Сколько времени обычно требуется для получения гражданства? Ответ. Это зависит от результатов летного экзамена и выполнения задания на испытательном сроке от 20 лет. Хотя претендентам в этом диапазоне, вероятно, стоит подумать о том, чтобы поступить на службу уборщиком, а не на летную работу. До всего 3 лет службы для кандидатов высшего класса. Любая лабораторная крыса или офисный работник UC слюной зайдет от желания получить гражданство за такой короткий срок. О чем вы обязательно должны напоминать своему соискателю как можно раньше и чаще. Вопрос. Мне придется убивать людей? Ответ. Это может быть сложным вопросом для соискателей из гражданской среды. Поэтому, как бы не хотелось ответить «да, ни хрена» или что-то подобное, необходимо отнестись к этому вопросу с должным уважением, в то же время быть честным. Да, мне придется убивать людей. Да не, ни хрена. Нормально. Вступая в ряды авангарда, вы становитесь настоящим военным, поэтому, возможно, вам придется участвовать в настоящих боевых действиях. И если начнется новая война, вас вполне могут призвать на помощь. Если это не устраивает вашего рекрута, то, возможно, авангард — это не то место, где он должен быть. Вопрос. Почему все члены UC авангард называются капитан? Ответ. Причина, по которой мы говорим нашим новобранцам, они капитан своего собственного судна. Могут отдавать команды по своему усмотрению на своем личном корабле. Вот почему капитан. Реальная причина. Людям нравится чувствовать себя особенными. На ЧСВ играйте. Наш офис считает, что мы привлечем больше людей, если им будет присвоено собственное название в UC. Кроме того, если вы все будут капитанами, то они не смогут никому присвоить звание, не так ли? Вопрос. А если я наберу команду и вступлю в авангард, мне тоже получат гражданство? Ответ. Короткий ответ. Нет. Не стоит давать своему потенциальному кандидату короткий ответ. Будьте предусмотрительны, вежливы и напомните, что в UC принимает всех желающих, команда тоже может присоединиться, если считает, что сможет справиться. А это означает увеличение квоты для вас, трудолюбивого. То есть понятно, типа, якобы за одним лицом мы не можем все вступить. Каждый должен индивидуально. Понятненько. Понятненько. А если... Так, понятно. Дальше. Активные команды Туала Джон. Текущий цикл назначения 118 мастера группа Лямбда. Скорпиона. Ответственный за отчет Туала Джон. Текущие задания. Понятно. Так, окей. Я, говорит, всю команду можно запишу? На себя. Хрена тут этажей. Откуда я знаю, какой мне нужен? Ну, видимо, ориентационный зал авангарда. Блин, нифига себе. Зал авангарда. А циферками нельзя было там еще обозначение сделать? Ну, типа, 1, 2, 3, 4, 5. И так далее. Для удобства. Что-то типа. Не? Угу. А какой квест выбран? Может, не тот квест выбран сейчас? Потому что я вроде по уму приехал туда, куда надо, но метка показывает, что типа якобы не на том этаже. Да, нет, да.
Вот. Да, я и думаю, что вроде же все правильно делаю. Он же сказал, типа... О. Варум. И все-таки я не понял, где робот. Так, имя пользователя для регистрации. Договор зачисления на службу. Вступая в авангард объединенных колоний, вы соглашаетесь выполнять необходимые для объединенных колоний услуги, которые могут подвергнуть вас серьезной опасности, привести к причинению вреда вашему ремеслу или вам самому, вплоть до летального исхода. В обмен на это авангард объединенных колоний обязуется выплачивать всем капитанам компенсацию в соответствии с уровнем их опыта и сложностью поставленной задачи. От всех кандидатов требуется получение удостоверительной оценки за имитацию боевого полета, успешное выполнение испытательного задания. После выполнения обоих условий авангард объединенных колоний обязуется спонсировать ваши прошения о гражданстве и гарантирует предоставление гражданства объединенных колоний, если это потребует достаточное время или доблестные поступки. Согласны ли вы с вышеуказанными обязательствами и желаете ли начать свое путешествие с United Colony? Ну, допустим, что да. Так, согласие оформлено. Небольшая мини-экскурсия там. Так, сейчас буквально пару минут и продолжим.
Так, сорян за паузу. Блин, робота еще искать придется. Хотя, возможно, он на корабле тусуется теперь. Ну, прям как в Fallout, вот эти экскурсии, по-моему, в Вегасе. Thus, in 2159, the United Colonies were formed to make that journey possible. Just 1 year later, the Galileo, the first of many colony ships, touched down here on Jemison. Секунду, я вообще... блин, я сцену не переключил, вот я конь. Такой, типа, сорямбушки, а экран-то не переключил. In 2150, humanity learned the Earth's magnetosphere would collapse sometime in the next half-century, eliminating all life on the planet. Decisive action was required, but the secure transport of an entire civilization would demand a new kind of cooperation, a new kind of courage, and a new kind of union. Thus, in 2159, the United Colonies were formed to make that journey possible. Just 1 year later, the Galileo, the first of many colony ships, touched down here on Jemison, beginning a new era of human history, the age of the United Colonies. The effort and planning it must have taken to evacuate literally the entire planet. Can you imagine? The logistics alone must have been mind-boggling. From their foundation, the United Colonies strove to provide all. Ну, это, по сути, развитие серии Fallout. Они же тоже там, типа, тройки в Нью-Вегасе, в четверке, они там пытались намекать про то, что исследование космоса, там, фигня. So in 2161, the UC issued the Centaurus Proclamation, granting Ну, типа, им UC тематика citizens the исследования right to космоса settle интересна. distant Я имею в виду worlds студию and «Беседка». form their own sovereign powers. It wasn't long before the first new faction, the Free Star Collective, was formally organized in 2188, later followed by House Varun, revealing themselves to the universe in 2230. The result of the Centaurus proclamation has always left me torn. So much conflict arose as a result. Was it worth it? It was only in 2230 that the faction known as House Varun first made contact with the rest of the settled systems. Founded by the passengers of a colony ship that had left New Atlantis and disappeared 4 decades earlier, House Varun was a faction unlike any other. A theocracy dedicated wholly to the beliefs of its isolationist founder, Jinan Varun. House Varun initially made overtures of peace towards the rest of the settled systems. They claimed their only intention was to spread the word of their god, the Great Serpent. But none could have guessed that this worship might take the form of a bloody war, the Serpent's Crusade. Понятненько. The Freestar Collective was initially founded in 2188, when the citizens of Aquila banded together with the pleasure city of Neon in mutual defense. But
In 2194, after the deployment of a UC medical star station in orbit around their world, the citizens of Narion also requested to join the collective. The resulting rise in tensions between the Freestar Collective and UC culminated in the settled system's first intergalactic conflict, the Narion War. Despite a decisive victory by the UC, the colonies permitted the citizens of Narion to join the collective, forming the basis for the fiercely independent union that persists to this day. Дед, ты чё? Покровитель, блин. UC sank a lot of money into this place. They say it's to teach foreign pilots our history. I think it's more about telling history how they want it told. Прикольно. Меня прикалывает, что вот тут как бы система такая странная. В диалогах они, короче, типа, ну, немного паузят, да? Не сразу начинается движение губами, а при этом неписи что-то иногда начинают говорить и уходят. Круто. История Нарионской войны. Ни хрена себе. Начавшийся в 2196 году Нарионская война, первый крупномасштабный конфликт человечества среди звезд, запомнилась как определяющий момент для освоенных систем. Будучи первым крупным конфликтом, в котором широко использовались корабли, способные совершать гравитационные прыжки, война за Нарион была в меньшей степени определена ключевыми космическими сражениями, а в большей длительным взаимодействием двух держав, когда хорошо вооруженный и профессиональный флот ОК снова и снова пытался сбить с толку разрозненный, но ловкий флот Содружества. Не имея возможности нанести решающий удар, ОК прибегла к все более жесткой тактике, пытаясь заставить Содружество капитулировать, но безуспешно. Более того, после долгих лет войны, не принесших никаких результатов, даже население ОК стало выступать против. Протесты захлестнули даже Новую Атлантиду, жители которой требовали, чтобы война наконец-то завершилась мирным путем. Когда наконец был нанесен последний удар в 2216 году, флот АК наконец-то настиг и уничтожил флот Содружества. Это была пустая победа. Именно в результате переговоров Нарионского договора возникли освоенные системы в том виде, в котором мы их знаем сегодня, как в прямом, так и в переносном смысле. Блин, это напоминает этот договор из Карима. Вроде как напоминает, нет? По-моему, да. Несмотря на победу в войне, ОК оказались в незавидном положении. Даже в своих родных системах их представляли как жестокого агрессора. Поэтому в духе единства и прочного мира ОК согласилась на требования Содружества свободных звезд и поселенцев Нариона, чей сговор спровоцировал конфликт и передал Нарион Содружеству, как они и просили в начале военных действий, включая медицинскую станцию клиника, создав Содружество свободных звезд в том виде, в котором мы знаем его и по сей день. Взамен ОК потребовала две уступки. Первая — плата за нанесенный ущерб в виде прав на добычу полезных ископаемых на множестве миров по всей галактике. Второе, более существенное требование заключалось в том, что ни одна великая фракция не может колонизировать более 3 систем. ОК будет иметь Альфа Центавра, Солнечную систему и Вольф, а Содружество свободных звезд — Шайен, Волей и Нарион. Содружество свободных звезд согласились с этими условиями, создав и закрепив в законе освоенные системы в том виде, в котором мы знаем их сегодня. С тех пор Нарионский договор стал основой всех современных политических отношений, а его единственное официальное нарушение – причина величайшего конфликта в галактике – войны колоний. Чтобы узнать больше о войне колоний, перейдите в резкий межзвездный конфликт. Дом Варум. Фристар коллектив. Блин, ну Варум у них типа броня вроде как поинтереснее выглядит. А это прям снова какая-то пародия на этот. Запад-восток, что ли? House Varun forces declared all-out war on the rest of human civilization, initiating the Serpent's Crusade.
next 23 years, thousands of Freestar, UC, and independent souls were killed by agents of House Varun in the name of their serpent god. It was only with the death of their founder in 2263 and the succession of his heir, Jarek, that House Varun finally sued for peace. There remained, however, select members of House Varun who refused to recognize the cessation of hostilities their leaders established. Even after House Varun's mysterious disappearance, these zealots remain a threat to all who encounter them. Their pacification, a goal of all space. Я вот единственное не понял сейчас, куда... А, серьезно? Хотел сказать, не понял, куда она там зашла. Don't rush the scan. Wouldn't want to overlook anything valuable. Блин, я, короче, в самом начале бегал, я вот этот сканер не нажимал. Блин. Только сейчас увидел, что когда через вот эту хрень смотришь, типа, тут есть режим сканера. Офигеть. Of the many conflicts between the galaxy's factions, none was more brutal than the recent colony war between the UC and the Freestar Collective. Set off by the unauthorized Freestar colonization of Vesta's Pride in 2308, a direct violation of the Nerion Treaty, the colony war spread quickly across the galaxy. Both sides deployed every tool at their disposal. Armadas of warships, mechanized combat platforms, or mechs, even bioengineered alien creatures, the infamous UC Xeno-weapons. It was only in 2311 at the Battle of Cheyenne that the scales finally tipped. The Freestar Collective, utilizing their civilian fleet as a human shield, successfully crippled the superior United Colonies Navy. After their shocking victory against the galaxy's greatest navy, the Freestar Collective offered terms of peace, which the colonies, out of an interest in staving off any further human costs, accepted. The galaxy has been rebuilding ever since. The Colony War was a horrible conflict that irreparably wounded the settled systems. There were times I felt that it would never end. Few settled worlds were left untouched by the Colony War. But nowhere could the viciousness of modern warfare be seen more clearly than on the Freestar planet of Nera. Initially occupied by invading United Colonies forces as a forward operating position, repeated attempts to take and retake the planet by collective forces led only to devastation. Swaths of the world were transformed into scorched husks, a nightmarish testament to the depths of human ingenuity and human cruelty. And today, Nera remains a continuing reminder to the horrors of unfettered war. Опа. Мех. Ни хрена такая дура. А что это за дура? This thing's like an artist's rendition, right? No animal can be this ugly in real life.
All 4 of my last science papers have been on terramorphs. А, терраморф. Терраморф, блин. На некроморф похож. И на эту гадину шестирукую из фильма «Тихое место», что ли? I'm going to be a xenobiologist. Science division or nothing. In the midst of the colony war, a different kind of tragedy struck the UC city of Londinian. A newly constructed but critical supply center for the United Colonies' war effort, Londinian found itself overrun by one of the galaxy's most mysterious predators, the Terramorph. A rare but pervasive threat to all human-settled worlds, Terramorphs swept over the city, seemingly out of nowhere, on a scale never before seen in recorded history. Valiant efforts by the UC military slowed the onslaught, but the creatures proved unstoppable. One of my slates said terramorphs can control the decision was made to destroy the Londinian spaceport, sealing off the city, the outbreak, and its citizenry from the galaxy at large. The tragedy of Londinian is mourned by the UC to this day. Подруга, ты чё села-то? У нас тут, так сказать, еще только начало экскурсии, ага. After the devastation wrought by the colony war, the UC and the Freestar Collective came together to ratify a treaty that became known as the Armistice. Both sides agreed to a vast reduction in standing forces, and that xeno-weapons and mech warfare would be outlawed. All related research was sealed away, accessible only in cases of dire emergency. But the Collective had another demand, that the active commanders of the UC military stand trial for their actions. The United Colonies, in the interest of peace and galactic security, agreed. In 2311, 3 United Colonies senior officers were found guilty. Commander Henry Durant, General Indira Rastogi, and Fleet Admiral Francois Sanon, known better as Ve Victus. All were sentenced to death for their actions, bringing the colony war to a close and returning peace to the galaxy at long last. I was a strong supporter of the Armistice. All of the terrible weapons that both sides used against one another. It had to end. Чик, стаканчик. It was into this new world that the Vanguard was born. An official branch of the UC Navy, the Vanguard is the United Colonies Volunteer Fleet, serving a myriad of security, logistical, and reconnaissance roles. And after a sufficient length of service, UC citizenship is guaranteed to every Vanguard member. Open to all captains, regardless of origin, the Vanguard is leading the charge to protect and support the citizens of the United Colonies, wherever in the galaxy they may be. Костюмчик, как в Dead Space. А сама эта хрень похожа на черта из этого. Из рекламных роликов Death Stranding. No one is born a United Colony citizen. Only through service to the UC can one hope to earn one's citizenship. But the UC prides itself on taking care of its people.
Cost of living controls means citizens pay less than their foreign counterparts for needs big and small. All citizens are issued a grant upon joining to get themselves on their feet. And only UC citizens have the opportunity to purchase property, getting the chance to live in one of the most beautiful cities in the settled systems. By joining the Vanguard today, you too can begin earning your place here, in the heart of galactic civilization, as a citizen of the United Colonies. Ну, броня прикольно выглядит. Сначала экскурсия, потом типа вот этот экзамен, да? I've spent a fair bit of time in simulators just like these. They're startlingly realistic. Have fun. Такой, в смысле have fun? А ты что, типа, со мной не пойдешь? Исследовательская лаборатория. Что-то я не понял, а что здесь делает моя? Почему я могу исследование делать на какой-то левой лаборатории? Странно. Очень, блин, странно. I've got it. This time, I've got it. I just need a little break. Авангардская космическая тактика. Корабельные ракеты теперь навсегда наносят на 5% больше урона. Прикольно. Что-нибудь еще стырить можно? Ну, то есть не стырить, я же не тырю, я же забираю. Значочка же нету, типа, там, воровайка. Значит, я просто забираю. Потом просто продам. За копеечки, но, типа, тем не менее. Выберите этаж. Весит ни хрена, но тем не менее $5.
О, эти магнитики. Внезапно такое увидеть, конечно. Так вот, какулю сбрасываешь, хоп, магнитик. Ну, скорее всего, вот эти все предметы, которые я даже забираю, мне кажется, они потом респавнятся все равно. Типа я больше чем уверен. Поэтому нет-нет, ну и тут тоже клиптомания выйдет как бы с что-то со временем. Ah, you must be our new applicant. I'm Proctor Samuelson. The simulator's already been prepped. You can head in whenever you're ready. Можете ли вы мне рассказать об этом экзамене? Of course. You'll be running through Нифига a себе, high-realism повернулся. Ты combat смотри flight на него. simulation, engineered by members of the UC science staff, right here in Mast. Your task is to defeat at least 3 tiers of simulated opponents. Accomplish that, and you pass the exam, and can then proceed on to your probationary mission. However, if you defeat more than 3 tiers of enemies, your required enlistment time for citizenship will be reduced, and your enlistment bonus increased. But you're welcome to try as many times as you like before returning to Commander Tuala to proceed on to the next step in your application process. We'll only keep the highest score you manage to achieve in there. Прикольно. Есть ли у вас советы, как добиться там успеха? While I can't answer that question directly, I will say this. Due to the solitary nature of our work, resourcefulness is a critical tool in any Vanguard pilot's repertoire. You're permitted, even encouraged, to use whatever tool you're able to find in there. Пилотирование не моя компетенция. Может быть, вы просто запишите мне как ас, и я отправлюсь. На каком корабле я буду летать в этой симуляции? The simulator is designed to be a near-perfect replica of a Class B Deimos hoplite, the United Colony's standard destroyer model. It's been tuned to provide a challenging but fair fight against the enemy squadrons you'll encounter inside. Понятно, ладно, Just head in погнали. whenever you're ready. Ну, типа ready, наверное. Чё уж, титьки мять. Right away, or? Управление моделированием. This is the Mark 18 Flight Simulation Chamber applicant, currently in orbit around a high-detail recreation of a remote world. When you're ready to begin, please take a seat in the pilot's chair. Your exam is simple. Defeat as many tiers of opponents as you can before your ship is disabled. You must defeat at least 3 tiers of opponents to pass the exam. Good hunting, applicant. New targets active.
еще и опыта All дали. targets eliminated. Progress recorded. Tier 1 reached. Initiating Tier 2. New targets active. Блин, это что-то немножко не то. Игра меня обманула. А я не прошел, что ли? А, я был уничтожен, все понял. Блин, а я думал, я победил. Simulation reset. Prepare for your first opponent. New targets active. At least try to defeat us. Target defeated. You must be able to do better than that.
Но он прям за мной, что ли, типа крутится? Ну да. We are not impressed. Target defeated. Вот так вот взял и обманул. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 3 reached. Congratulations, applicant. You've defeated sufficient opponents to pass the exam. You may now exit the simulator through the hatch to record your current score, or stay and try your hand at the remaining tiers. Зафиксируйте свой результат. Resuming the examination. New targets active. Выйдем. Shutting down. Ни хрена себе. Вот это магия. Good showing in there, applicant. Been a long time. Bye for now. Текс. Я сдал экзамен по пилотированию, и мне сказали вернуться сюда. Well, look who's back. Everything go all right with the exam? Or did you have some questions you needed answered first? Ah, so these are your numbers that just came through then. You ready to hear how you did? Да нормально я справился. Сделай лицо проще. Сэр, да, сэр. Можем приступать. Then let's get to them. So, looking at the data, hit every mural in the orientation hall, huh? A test of preparation and thoroughness.
To trace the Vanguard values highly. Psychological results are all within expected levels. Navy doesn't have room for folks that'll fall apart the first time they're trying to outrun a homing missile. Now, how'd you do against your foes? All right, clear tier 3. We try to set a high bar, so that's no small feat. Nice work. Hell of a job. I might even let you fly me around sometime. So then, looking at your results as a whole, and presuming you're successful in completing your probationary mission, you could have your UC citizenship after only 10 years service. Better than your average lab rat or diplomat, but pretty standard for folks going out into combat. 10 years might seem like a long time, but it's worth the climb if you wish to become a citizen. So, sounds to me like we've got Vanguard material on our hands. If you're interested, we could bring you on as a provisional member today. Get you the credits you've earned, then send you out on your probationary mission. First, though, all UC service people, provisional or otherwise, are required to swear an oath. So, you want to make this official? Commit yourself to the cause of the colonies? It's a big decision. John, you're not about to have my compatriot here sign some kind of contract that sells you their grandmother 5 years down the line, are you? Officer's honor, Sarah. This is honest work for honest credits. So, you ready to do the deed? Ну, можно приступать, почему нет? Сначала мне нужно немного времени. Ну, давай приступать, что нет. Fantastic. Then just follow me. Мне еще робота надо найти, где он там потерялся нахрен. If you don't have official business, we ask you remain in the lobby. А куда он пошел-то? Дружище, что происходит? А, типа все официально у нас, да? Wouldn't be right doing this where we couldn't see the stars. А где оркестр? Now, raise your right hand. The motto of the Vanguard is Supra et Ultra, above and beyond. That is where we serve, beyond the furthest reaches of the United Colonies military, and with honor and duty above reproach. Do you swear to protect and defend the citizens of the United Colonies to the best of your abilities? Блин, ну я не знаю. And to uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty, self-reliance, in all your actions as a member of the United Colonies Navy? Обычно я не очень люблю обязательства, но для тебя хорошо. Я. Then let me be the first to officially welcome you to the United Colonies Vanguard. Now, only thing left is getting you that probationary mission. And what I've got is comms repair. Group trying to refurb an old colony war processing plant on Tau Ceti 2. Sounds like they'd barely gotten set up when their communications died. Place is as isolated as they come, so Brass wants a Vanguard to deliver the repair suite and ensure anyone present is safe and secure. So, can the people of Tau Ceti 2 count on you? Ну да, в чем нет-то? Давайте сделаем следующее. That's the spirit. Head down to the spaceport and talk to Crew Chief Harath. He'll get you the repair suite plus your new recruit. Видимо, не следующее, а то, что следует. Oh, and your advance. Give it your all out there. Supra et Ultra. 3000 дали. Авансом. Нормально. И опыта навалили. Нормально. Поговорить с начальником экипажа.
Не, начальник экипажа пока идет в жопу, потому что я не могу понять, где мой робот. А, так я еще... Да блин, я еще и не в том районе нахожусь. А, правильно, я уже могу проверить. Я вышел, в принципе, из дома. Робот у нас... Из этой фигни я точно помню, что робот выходил. Фронтир. Может, он на фронтире сидит? Один атака там. Потому что привязку-то я делал и этой подруге, и ему, фронтир. Но про нее было сказано, что она пока будет бегать тупо за мной. Вот. Поэтому, возможно, она как бы типа и продолжает. О. Типа ей наплевать, фронтир, не фронтир, типа я бегаю за вами пока что. А он где робот? Вот он, робот. То есть робот на корабле. Ну хорошо. Робота нашел. А как мне тогда... Корабль. Подтвердить. Подтвердить. Вот, отменил я, да? Let me know if I can be of assistance in the future. Я извиняюсь. И куда он делся нахрен? Я понял, что его в любой момент можно ему сказать, чтобы он типа за мной ходил. Это я понял. Но типа... Или как? Он сам будет все время за мной ходить или что? Потому что если, блин... Куда вот он свалил? Гадина. Либо он снаружи сейчас у корабля тусуется, либо непонятно. Спросить. Time to go? Дружок, а ты куда пошел-то?
Давайте назначим вас куда-нибудь. Он на эту базу, что ли, попёрся в дом? I will go wherever I am needed. Тогда будет лучше на корабле, хрен ли. А, стоп. Вообще, конечно, этот город пока исследовать, да? Ну ладно. Блокнотики всякие. Прошелся, говорит, по чужим туалетам. Повытыривал оттуда всякие вантусы, всякие туалетную бумагу. Не-не-не. Так. Expect your ship for heat leeches every couple landings. They'll cause plenty of havoc if left unchecked. По-хорошему, конечно, да. Тут еще на этой планете надо бы посетить все эти места, блин. И, как я выяснил, еще и подсканировать. Блинк, блинк. Исследовано 33%. Ну, то, что я, блин, толком-то ничего и не исследовал. Социальные навыки. Охренеть. Ну, это, короче, Mass Effect Andromeda, я так понимаю. Там тоже же надо было, вот это, весь народ-то бугуртил с того, что, типа, блин, вот это ходишь, все сканируешь. You're out there a lot, right? In space? Just do us all a favor and never turn into one of those spacers. Oh, scum of the galaxy. Robbing, stealing, killing. Even the Crimson Fleet don't trust him. Okay, no bounty. You're clear. Enjoy your visit. Contrary to what you might have heard, UC security personnel are good people. And Sergeant Yuma just happens to be an old friend. А что это за нахрен? Подождите, не понял, а что это она мертвая? Логан Каллен. А что случилось? Что за фигня?
Просто хренак мертвый непись лежит. Мне такое не надо. Я на такое не подписывался. Так, этого дурака обратно на фронтир надо отправить, да? Могу я вот так вот его спокойно взять и... Не обязательно его, если типа догонять, то... А, не обязательно, да? Ну, нормально. Hey. Сижу такой, думаю, главное, лишь бы отмычки не продать случайно. И в тупую. На, до свидания. Ой, внимательность. 100 уровень. Так, робот, ты давай нахрен на корабль. Так. Как-то бы, блин, вот была бы возможность как-то заблокировать. Типа, чтобы нельзя было Got anything you need to offload? Trader Thor. случайно продать. Кстати, у меня там, по-моему, уровень. Угу. What he's always buying. Kiosk right here for you. Ну, если та дамочка опять нам будет валяться, ну, что делать? Значит, она что-то где-то нашалила.
security scanners, chemical sniffers. The United Colonies sure isn't taking it. Oh, I've always liked that statue. It's beautiful, isn't it? Статуя. А I это? wonder what the artist was trying to Ну, represent. короче, я не знаю, она что-то мертвая. Типа... Ладно. I've flown across most of the settled systems in all manners of spacecraft, and yet I still get sick on the gnat. Так, я сейчас вообще где нахожусь-то, ему? А, карта поверхности. Так, я нахожусь... Исследовать аварийное отключение в колодце. Wonder where this will all lead. Так. It's a done deal. А, нифига ты бегаешь за мной, я даже не увидел. Когда успела. Колодец, шмолодец.
У них еще интересно, кстати, а есть ли там все-таки вот этот режим прямой отдачи команды? Чтобы можно было отдавать приказ, типа идти туда, подобрать то, подобрать все. Абьюз веса, интересно, есть у напарников? Филе копченого лосося. Все в каком-то тумане, блин. There are always about a million things to do, and I'm only one person. It's so overwhelming. Так, ладно, продолжим с этого момента. Спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, что понравилось. Если не понравилось, что поделать. Увидимся в следующих записях. Пока-пока.